সব আমেরিকানদের ফোনে আড়ি পেতেছে চীনা হ্যাকাররা। এই চীনা হ্যাকারদের তালিকায় ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জেডি ভ্যান্স। তবে সেই সময় তারা ভোটে জিতে হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হননি। চীনা হ্যাকার সংস্থা সল্ট টাইফুন বিশাল জনগোষ্ঠীর নেটওয়ার্কে দীর্ঘমেয়াদী অ্যাক্সেস পেতে প্রধান যোগাযোগ সংস্থাগুলির সিস্টেম হ্যাক করেছে। এই খবর আগেই করেছিল আজতক বাংলা। এবার আরও এক চাঞ্চল্যকর খবর সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে অভিবাসীদের ফোনে আড়ি পাততে স্পাইওয়্যার সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। উদ্দেশ্য একটাই, অভিবাসীরা কোনো চক্রান্ত করছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে তাদের ফোনে আড়ি পাতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য ট্রাম্প প্রথম নন। আমেরিকার ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট তথা ট্রাম্পের পূর্বসূরি জো বাইডেনের প্রশাসনের নাকি আমেরিকার স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে বিতর্কিত হ্যাকিং কোম্পানি প্যারাগন সলিউশনের 20 লক্ষ আমেরিকান ডলারের চুক্তি হয়েছিল। তবে চুক্তি হলেও সেই চুক্তিটি কখনো বাস্তবায়িত হয়নি, কারণ 2023 সালে স্পাইওয়্যারে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বিধির কারণে চুক্তি স্থগিত হয়ে যায়। সেই চুক্তি এবার নতুন করে আনতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট প্যারাগনের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করবে বলে সূত্রের খবর। আইসি এবং প্যারাগনের মধ্যে যে চুক্তির কথা চলছে তার বিষয়বস্তু এখনো স্পষ্ট নয়। আমেরিকার প্রশাসনকে কি তথ্য সরবরাহ করা হবে, সেই তথ্য কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়নি। তবে ইসরায়েলের এই কোম্পানি গ্রাফিতি নামে একটি ডিভাইস ব্যবহার করবে। এর ফলে আইসি ব্যবহারকারীদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে, পড়তে পারবে মেসেজ, ফোনের ছবি, ভিডিও সব দেখতে পারবে। শুধু তাই নয়, ফোনে আড়ি পেতে কথোপকথনও শুনতে পারবে আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন। যদিও এর আগে ইসরায়েলের এনএসওর তৈরি সফটওয়্যার পেগাসাস স্পাইওয়্যার নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ভারতে। গ্রাফিতির মতো পেগাসাসও মোবাইলে আড়ি পাতার অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। ফোনে কি কথাবার্তা হচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপে কি আদান প্রদান হচ্ছে সব জানা যায়। ফোনে কি তথ্য, নথি, ছবি, ভিডিও রয়েছে তাও দেখে ফেলা যায় এর মাধ্যমে। অথচ যার মোবাইল হ্যাক করা হয়েছে তিনি জানতেই পারবেন না। ভারতীয় রাজনীতিবিদ, সেলিব্রিটিদের ফোন হ্যাক করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল এই পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে। যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসেই অভিবাসীদের ওপর কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন ট্রাম্প। বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকায় বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের দেশ থেকে তাড়ানোর কাজও শুরু হয়। আমেরিকা থেকে ভারতেও পাঠানো হয় অবৈধ অভিবাসীদের। এবার এদেশে বসবাসকারী বৈধ অভিবাসীদের ফোন হ্যাক করা হতে পারে বলে খবর। জানা গিয়েছে আমেরিকার বুকে বেড়ে চলা অপরাধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ট্রাম্প প্রশাসন। এইসব অপরাধের নেপথ্যে অভিবাসীদের হাত থাকতে পারে, এই সম্ভাবনাকে ট্রাম্প প্রশাসন উড়িয়ে দিচ্ছে না। প্রসঙ্গত, রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য শাস্তি হিসেবে ভারতীয় পণ্যের ওপরে 50% শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। জানিয়ে রীতিমতন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কিন্তু চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। আমেরিকার আদালত বলছে যে ভারতীয় পণ্যের ওপরে এই প্রবল শুল্ক চাপানো কার্যত যুক্তিহীন। যদিও ফেডারেল কোর্টের এই রায়কে মানতে নারাজ ট্রাম্প, তিনি এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বড়সড় বোমা ফাটিয়েছেন খোদ ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষস্থানে থাকা এক আধিকারিক। তিনি বলেছেন, আমেরিকার শিকাগোতে ভারতের নয়াদিল্লির তুলনায় ক্রাইম অনেক বেশি হয়। যিনি এই মন্তব্য করেছেন তিনি আমেরিকার প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট। ওয়াশিংটন ডিসিতে সাংবাদিক বৈঠকে লেভিট জানান যে 2024 সালে ইলিনয় শহরে জনের শেষ হওয়া তার যা হার ভারতের রাজধানীর তুলনায় তা 15 গুণ বেশি ছিল। কি বলছেন লেভিট, শুনুন। Do that. As for Chicago and cracking down on crime, it is a priority of this administration to ensure that American cities are safe again. And I'm so glad that you brought up the crime in Chicago, because we've been seeing the governor of Illinois parading out there saying that there's nothing wrong with Chicago. It's a great place to live. There's no crime there. He doesn't need President Trump's help. Well, I think the residents of Chicago beg to differ, and the statistics beg to differ. And I'll just share a few of those statistics with all of you. For 13
17 consecutive years, Chicago has had the most murders of any U.S. city. This is J.B. Pritzker's legacy, by the way. For 7 consecutive years, Chicago has had the highest murder rate among U.S. cities with more than 1 million people. In 2024, just last year, Chicago's murder rate per capita was 3 times higher than Los Angeles and nearly 5 times higher than New York City. That's more than double the murder rate in Islamabad and nearly 15 times more than Delhi. Out of Chicago's 147,899 reported crimes this year, that's how many crimes have been reported in Chicago since January 1st. There have only been arrests in 16% of them. These numbers are unacceptable. There have been more illegal guns recovered in Chicago than in New York City and Los Angeles combined. The number of reported motor vehicle thefts last year was more than double the number in 2021. And Chicago has also, just like DC, come under scrutiny over discrepancies in its homicide data reporting. So as bad as these numbers are, perhaps they are even worse. And this is Governor Pritzker's legacy. He should put politics aside. He should pick up the phone and call this president, who would be more than happy to do right by law-abiding American residents in the city of Chicago, and we hope that he will. Down 18%. These numbers prove the president's bold actions to make D.C. safe and beautiful again are working, just like he said they would. And that's why on Monday, the president took additional action to sign an executive order taking steps to ensure that cashless bail in Washington, D.C. is eliminated. For too long, D.C.'s reckless cashless bail policies have allowed dangerous criminals to be quickly released, which endangers everyone who lives in and visits our wonderful capital. No cash bail has also foolishly forced law enforcement to repeatedly arrest the same offenders over and over again, only for them to be released back into our nation's capital. This is the definition of insanity, and the president is seeking to end it. He also signed a separate executive order addressing the crime emergency in D.C. by instructing the National Park Service to hire additional United States Park Police officers to support public safety, and directing the U.S. Attorney's Office for D.C. to hire additional prosecutors to focus solely on violent and property crimes. So while liberal Democrats across the country continue to double down on their failed soft-on-crime approach, the American people, including local D.C. leadership, business owners, and residents, are rallying behind President Trump's crime crackdown. According to new polling, 81% of Americans say crime is a major problem in large cities across the country. And a clear majority of Americans believe the president's actions are justified and necessary to reduce crime in these cities. সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজতক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজতক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে।